I think part of the life circumstances of acute traumatic events is that they're very intense, so which means they're unusual and don't fit into a normal life experience. Що робить подію гостро травматичною? Це те, що вона дуже незвичайна, несподівана, гостра. Це те, що вибивається із звичного порядку речей для нас. Yeah, which also means that the person feels that they cannot get away from it, that it breaks in on somebody, and that these events are uncontrollable and unexpected. And so, you know, they kind of are overwhelming life circumstances. Людина відчуває, що вона не може запобігти, уникнути цієї події, цієї ситуації, вона не може її контролювати, вона не підлягає якимось діям і неочікувані має наслідки за собою. And then on a personal level, they often exceed the person's coping resources, what somebody can deal with, can handle, and how to work with it. And it can also break through somebody's defenses and their normal way of going about one's life, of living in one's body and having relationships. На особистісному рівні часто такі події потребують забагато від людини, тобто вони перевищують звичні для неї ресурси подолання складнощів і більш того можуть проривати звичні захисні механізми. So I wonder, maybe we could just pause for a minute and see if this reflects the concerns that you have at this time. Можливо, нам тут варто зробити якусь паузу трішки, і я запитаю вас, чи це відбиває ті запити, з якими ви наразі працюєте. Рук немає піднятих, то, можливо, ми будемо продовжувати. I don't see if anybody has risen. Я можу сказати. Yes, please, go ahead. Так, будь ласка. В основном я и мои коллеги, мы работаем с тем, что видим, в основном, это, конечно, я сейчас не о всех говорю, с тем, что люди знают, что и происходит нападение на Украину, разрушаются дома, гибнут люди. Я не могу сказать, что это вот так массово. Мы работаем, ну, я во всяком случае, со свидетелями смертей. Скорее мы сталкиваемся с тем, что люди вынуждены переехать, покинуть место жительства, что они не знают, вернутся ли они, не вернутся, когда вернутся и куда вернутся. Мы работаем с тем, что люди, уехав, теряют свою квартиры, где они жили во время бомбежек и всего такого. Вот, но так, чтобы, ну, я работал со случаями, когда люди становятся свидетелем именно убийства, пока на данный момент такого нет. У меня, в всяком случае, не знаю, как у коллег. Alexei shares his personal experience. He says that he basically works with people who leave their dwellings, who go to some other cities. They leave their flats, probably their flats are destroyed because of bombings, and they are worried that people die, but they may not see it by themselves, but still they know from the news that people die, that Russia invaded Ukraine. They don't know when and where they will go home. And this is primary concern. So probably these people did not witness deaths by themselves, but still there is a lot of anxiety because of this uncertainty, what is going on. Yeah, and I think maybe one thing that we should add to that list is displacement. It's the destruction of your home and your home base, which is also one of the events of acute trauma. Yeah.
Доктор Сім каже, що, можливо, ми сюди повинні додати справді цю зміну міста проживання вимушену, коли людина вимушено полишає свою домівку, і це також, і у цій тривозі перебуває, яку ви описали, це також є фактором гострої травми. Can I add something? Yes, sure. Mhm. I think the other thing that Alexis, if I'm saying it right, comments speak to is that although I can't imagine that experience, we do know that just as you said, the uncertainty compounds trauma. Mhm. So the heartache and loss that comes along, even if out of the hope for greater safety, the heartache and loss that comes with leaving Mhm. and uncertainty, in some ways it's paradoxical that not being able to witness firsthand, not knowing firsthand the destruction that's happening is also quite traumatic because it comes with great uncertainty and a sense of being somewhat in the dark and not knowing, and that is very difficult. Mhm. Так, доктор Гойкоїча каже, що це, власне, цей фактор невизначеності, цієї тривоги. Вона каже, що, звичайно, ми не знаємо цього з особистого досвіду, але при цьому ми працювали і ми чули такий досвід, коли взаємодіяли з ним, коли оця невизначеність, оце перебування в тривозі, втрата домівки через те, що людина нібито сподівається на більшу безпеку, але при цьому вона вимушена полишити свою домівку наразі, парадоксально, при тому, що вона особисто не контактує з смертю, там не є особисто свідком таких жахливих епізодів, але парадоксально це також є це перебування, як вона каже, людини в темряві. Це також є дуже гостро стресовим фактором, дуже важким, який дуже важко переживається людиною. Thank you. Yes, and thank you so much for your comment, Alexei. And, I think that you're pointing out that the loss of anchorage in one's world, which means the anchorage in one's place, but also the anchorage in one's own body and in one's community, is really at the heart of, I think, the experience that the Ukrainian people are going through right now. Доктор Сім скаже, що це втрата закорінення, які люди, українські люди наразі переживають, закорінення в тілі, закорінення в спільноті, закорінення у світі взагалі, яке є визначним для тієї травми, з якою наразі стикнулися українські люди. Так, thank you. Okay, Jesse, want to move it on? Okay, we want to talk a little bit just about the physiology of trauma, which you all might know. So I'm not going to spend a lot of time on it, but I just wanted to remind you of what you probably already know. So the impact of trauma happens on a number of different levels, and some are immediate, some are lasting, and some are long-term. And also, the treatment of it, their immediate elements, their lasting elements, and then their long-term treatments as well. So the immediate mechanism of trauma, as you all know, is that a traumatic situation that breaks in on somebody that is overwhelming and exceeds their way of coping with the situation creates a physiological response. So on some level, on a very basic level, these events awaken a part of our body that is automatic and that reacts to threat and danger. So it's usually talked about as the response to danger is either you run away, you fly, or you freeze, or you fight. So freeze, flight, and fight is the first response. Ми наразі зупинимось трішки на нейрофізіології травми. Ми не будемо дуже детально її описувати. Ви, напевно, чули всі, як влаштовані ці механізми. Відокремлюють безпосередні механізми реакції на травму, ті, які тривають, і довготривалі, які залишаються надовго. Те, що стосується безпосередніх механізмів, то це автоматична реакція. Реакції ці фізіологічні, вони відбуваються на рівні фізіології, ви їх також чули.
це завмерти, так, бігти або боротись. Ну і також я додам, що доктор Сім сказала, що всі ці три складники впливу травми мають свої інтервенції, як з ними взаємодіяти. Yeah, and so, part of this freeze, flight, or fight, and we talk more about it in a minute, is the immediate response to being threatened. And then it has lasting effects that, which we see in PTSD and other trauma responses, which can create in somebody a constant state of emergency for a longer period of time. And then long-term, it also has medical implications if trauma work kind of cannot be done. So Jesse, move it forward. I will translate it. Hold on a minute. Good, Yeah. sorry. Ага. Те, що ми тільки що перелічили, це були безпосередні впливи, безпосередні механізми реакції травми, а виокремлюють також ті, які тривають, lasting effects, які тривають. І це стосується таких реакцій, як ПТСР або інших відповідей на травму. І вони, наприклад, відбуваються у постійній готовності до небезпеки, постійній стані занепокоєності. Ну і також є довготривалі ефекти травми, які вже потребують медичного втручання. Thank you. Thank you. Okay, and really briefly, the way our nervous system is built up, we have the central nervous system on the one hand, the brain and the spinal cord. But on the other hand, what we're dealing with is the peripheral nervous system, and particularly the autonomic nervous system, and that's what we'll look at. Дуже коротко про нашу нервову систему. Ви все це знаєте. Наша центральна нервова система складається з мозку і хребта. І також є периферична нервова система. Це, власне, те, що нас цікавить у контексті теми травми. І, зокрема, автономна нервова система. Jesse, forward. Okay, so the autonomic nervous system, as the word says, it's autonomic. That means it functions outside of our voluntary control to a large degree. Автономна нервова система так і називається автономною, тому що вона працює без нашого свідомого контролю або бажання на це. And on the picture to the left, you see how the autonomic nervous system is connected with all the major organs. На картинці зліва ви можете бачити, як вона, автономна нервова система, як вона сполучується з всіми нашими основними внутрішніми органами. And so when a traumatic event happens and the fight, flight, freeze response begins to be activated, which is part of our sympathetic nervous system. Part of the autonomic nervous system is a sympathetic and parasympathetic nervous system. So we go into this overdrive. We get activated, our blood begins to flow to the extremities, and we're ready. We're ready to do something, and it's a hyperactivation. Sometimes in situations like that, you see more clearly. You feel like you're ready to run. You're ready to use your limbs to fight. Ви можете побачити на частині цієї картинки зліво, як, власне, відбувається реакція. Травматична подія впливає на симпатичну частину автономної нервової системи. Ви знаєте, що автономна нервова система складається з симпатичного і парасимпатичного відділу. І коли задіється симпатична нервова система, тоді людина перебуває у стані надмірного збудження. Всі її органи активовані, наприклад, кров, приток, більш кров стрімко там біжить, так, до якихось там екстремальних показників. Людина перебуває у стані готовності чинити опір, вона гіперактивована. Наприклад, такі конкретні приклади. Вона може бачити більш чітко, вона може бути готова до того, щоб втекти, тобто перебувати у стані надмірного збудження. So the heart rate goes up, you breathe more heavily, your pupils dilate, you sweat,
blood goes from the internal organs and even from the brain to the muscles. Ви дихаєте більш швидко і поверхнево, зрачки очей звужуються, ви більш пітнієте, і кров уходить від внутрішніх органів і навіть від мозку до м'язів. And then on the other hand, you have the parasympathetic nervous system, which balances it out. So after the stressful event, the body goes into rest, digest, and restore mode. З іншого боку, у нас є парасимпатична нервова система, яка балансує цю напругу і це збудження. І після стресового цього впливу тіло приходить у стан відпочинку, перетравлення і відновлення. Yes. So this is then, the digestion begins again. You feel tired. You often feel kind of sad, numb, or isolated from other people. So these are the two balances in the autonomic nervous system. Це саме той етап, коли починає знову працювати травлення, коли людина почуває себе стомленою, дуже може сумувати, може відчувати онімілість і може почуватись ізольованою від інших людей. Okay. Jesse, can you move it to the next slide? So, we think of these reactions to trauma in terms of fight, flight, or freeze as their survival strategies, but they can also be triggered by other events. Ми розглядаємо ці механізми реакції на гостру травму як втеча, боротьба, перше тут боротьба, потім втеча або завмирання як стратегії виживання. Але при цьому вони можуть запускатися і іншими тригерами. So in the aftermath of a traumatic event, or when somebody is triggered by new traumatic events, you have the fight response and you have the sense of finding yourself with this physiological arousal or aggression or irritability and anger. And those are things that are not voluntary. So those are part of the trauma physiology. Це частина фізіології травми, що вже після гострої цієї стресової події, або коли вона запускається, людина може переживати це збудження, надмірну агресивність, надмірну подразливість або злість, і вони будуть виступати поза її волею, вона не буде контролювати це. And some people show the fight response, other people show the flight or the freeze response. Є люди, які демонструють реакцію боротьби, є ті, які демонструють реакцію втечі, і є ті, які демонструють завмирання. So you have some people who flee, they withdraw and escape from situations, they isolate themselves, they avoid other people, or they run away. Тобто ви побачите тих людей, які можуть уникати важких ситуацій, цих стресових, запобігати їм, ізолюватись або уникати будь-якого контакту. І це буде їх спосіб опанування травми гострої. And some freeze and do not show much emotion at all. They look dazed, shut down. Their movements are slower and they seem to have low energy and don't want to move at all. Будуть ті люди, які будуть завмирати, вони будуть ніби не демонструвати жодних емоцій, будуть ніби такі перебувати в тумані із уповільненим рухом і ніби переживати низький рівень енергії. Jesse, can you move it forward? So, how... Can I say one thing? Yes, go ahead. And yeah, I was going to give you the floor and yeah, go ahead. I just wanted to add
that these responses can be mixed in any one person as well. These completely normal responses can be in any one person. Важливий також коментар про те, що ці реакції можуть бути міксовані, змішані для кожної людини. І це нормальна також ситуація, коли одна людина демонструє кілька реакцій водночас. And also, I wanted to add, because I think this might be very relevant to you all, that there are some theories of trauma that suggest that when these mechanisms can't be completed to their fullest, traumatic disorder happens. When there is an activation, an energetic activation to fight or to flee, but that is blocked and can't happen by external circumstances. And the body is stuck with that energy that can't be released through or fulfilled through these physiological mechanisms, whereby once released, the parasympathetic nervous system would kick in normally. It's when that doesn't happen and energy is stuck and the parasympathetic nervous system doesn't come in to help relax and restore, that problematic traumatization happens. І я також хочу додати, доктор Гойкович каже, що вона хоче додати, що є такі теорії травми, які кажуть про те, що якщо ця реакція, цей механізм повністю не відбувається, тобто, наприклад, бігти або боротись, люди, які демонструють такі типи реакцій, якщо вони повністю їх не реалізують, тоді певна кількість енергії блокується у їх тілі і не може вступити в дію парасимпатична система. Тобто людина буде постійно перебувати в стані напруги, і не зможе розслабитись, не зможе перейти до відновлення. Okay, and I just wanted to talk about really briefly, because in trauma, one of the things that happens is that our brainstem, which is the oldest part of our brain, is activated, and that's where the fight, flight, freeze response comes from. So it assures our survival, but it is also not very well under our control. So the issue is, how do we connect with that, which is actually what trauma work is about. A lot of trauma work is body work, and is work on a very basic physical level of reconnecting with the body in a different way. So on some level, that part of the brain asks always the question, am I safe? Дуже важливий момент, це також дуже стисло буде про стовбур мозку, який задіяний під час реакції на гостру травму, через який, власне, відбуваються всі ці три типи реакцій: уникнення або, бий, біжи, завмри, так? І це одна із найстаріших, найдрівніших частин головного мозку, і питання для фахівців, як можна встановити контакт з нею, з цією частиною, тому що це неконтрольовані позасвідомі реакції, і, власне, і реагування наше, як ми вже казали, на гостру травму відбувається як реакція тіла. This is the part of the brain that we share with animals. This is our animal brain. Це наш частина мозку, яку ми поділяємо з тваринами. Це тваринна частина мозку. And the limbic system, which is where the amygdala sits, which is our warning system, our alarm system. The question there is, am I safe? It is also the question, do I have connections with other people? Am I loved? So the sense of interpersonal safety and security is the second element that can be damaged by trauma, but that is also the potential for healing. І інша ще частина мозку, дуже важлива, яка задіяна у реакції на гостру травму, це лімбічна система головного мозку, де знаходиться амігдала. Це частина, та структура головного мозку, яка відповідає за відчуття тривоги.
І до цього питання, чи я знаходжусь у безпеці, за яке відповідала частина мозку стовбур, додається питання, чи у мене є зв'язки з іншими, чи я переживаю те, що мене люблять, за яке відповідає амігдала. Тобто це структура, яка надає нам інформацію про те, чи ми знаходимося в безпеці у інтерперсональному змісті. So, and you know, the last slide, it's an indicator that our frontal cortex, which is our executive ability, our ability to think clearly, to solve problems, is impaired when our brainstem and our limbic system are over or underactive. І остання частина на цій картинці – це наша кора великих полушарій, як півкуль, які також задіяні під час реакції на гостру травму. І саме ця структура нашого мозку відповідає за те, щоб ми адекватно думали, адекватно вирішували, розв'язували проблеми поряд з тими двома вже згаданими частинами, які відповідають за відчуття безпеки і оцієї сенсу міжособистісної безпеки. Jessie, did you want to add anything to it? Thank you. As we were reviewing this material in preparation for today, it occurred to us that this is what you all and the people you are working with and your families are doing so amazingly well, and that is operating from all of these parts of your brain. We know that in the midst of trauma, this brainstem and limbic system can very much override people's ability to think clearly, as Ava said, to problem solve, to make solid decisions, all of the things that people are having and you all are having to do right now. But the problem with trauma is that in some ways it steals the energy and the blood flow to the prefrontal cortex and stays so active in the brainstem that we can be at risk of our prefrontal cortex going offline, and yet you all are working from that place. Ну, те, що, власне, відбувається з травмою, те, з чим ви всі працюєте, як ми чуємо і які свідчення ми отримуємо, це те, що енергія і буквально кров також притягується цими структурами головного мозку, стовбуром мозку, лімбічною системою, і через то кора великих півкуль не може адекватно вирішувати ті завдання, перед якими людина постає. Думати адекватно, приймати рішення. And so this makes sense of the strategies that Ava will get into, that the trauma work aims to help calm the activity in the brainstem and the limbic system enough so that the prefrontal cortex can also connect and stay online and active for us. Тому ті стратегії, про які буде розповідати доктор Сімс, вони, власне, і покликані на те, щоб заспокоїти ці структури головного мозку, стовбур і лімбічну систему, і надати можливість фронтальній корі вирішувати, розв'язувати ті задачі, які перед нею постають. Jessica, yeah. So, you know, I mean, for the next segment, I just would like to talk a little bit about how, you know, the acute trauma literature thinks about how to deal with the first aftermath of trauma. And this is not from there. This is, you know, thinking about what is happening in acute trauma. I think there are two dimensions to it. On the one hand, the world feels like an unsafe place. And that is a very basic disturbance for human beings when our ordinary habitual life cannot be lived anymore, when the rug is pulled away from under us. Ну, це ми дуже так стисло зупинимося на тому, що література по гострому травматичному стресу говорить нам про те, як відбувається опанування наслідків таких ситуацій. Це два виміри базових. Перший – це те, що світ взагалі не почувається, не переживається як безпечне місце, і про те, що людина переживає як те, що її полишили звичного середовища, вона не може реалізовувати звичні для себе буденні функції.
And so, we experience, when we look at the world, fear, suspicion, anger, and withdrawal. And on some level, they are justified. Те, що ми переживаємо, коли ми стикаємося з такою ситуацією, це страх, підозра, злість і те, що ми хочемо уникнути її. І на якомусь рівні вони можуть бути виправдані, такі реакції. On the other hand, so it's not only the world, but trauma also attacks the sense of being in one's own body. So the sense of having agency of my body, the integrity of my body, that it's whole, that I'm competent, are also impaired in trauma. І другий дуже важливий вимір – це те, що людина переживає загрозу власному тілу. Тобто, наскільки вона компетентна у своєму тілі, наскільки вона переживає себе власницею свого тіла, наскільки вона переживає тілесний досвід як інтегрований і цілісний. So often you have the sense of being outside of your body or slightly hovering over your body. There's often a loss of I can do things with my body. Sometimes the boundaries of the body, where it ends, where it begins, are not clear. That the body does its own thing, like it's automatic, and often people cannot sleep. Те, що може переживатись на рівні тіла, це те, що людина нібито не відчуває себе не в своєму тілі, вона може відчувати те, що вона не може засвідчити, я можу зробити щось, тобто своїм тілом, я не вправляю зі своїм тілом. Те, що вона відчуває порушені кордони, межі свого тіла, те, що тіло не реагує автоматично на певні ситуації, як воно повинно було, як ми очікуємо від нього. Ну і дуже часто є складнощі зі сном. And so, in order to go back one more time, in order to work with trauma, on the one hand, you have to create safe spaces for people. And sometimes a safe space is as simple as a blanket around somebody who has just lost their home. On the other hand, it's body work, the sense of helping people to regain the sense of agency over one's body. And move it to the next slide. I will translate, 1 second. Yes. І в чому може бути наша робота, з чого вона може розпочатися? З того, що ми створимо безпечне місце для людини. Інколи ця безпека може полягати просто в тому, що ми там надамо якесь там покривало, ковдру якусь, так, для людини, яка тільки що втратила домівку. Але в будь-якому разі ми повинні розуміти, що ця робота розпочинається з того, щоб людина знову відчула авторство, те, що вона керує своїм тілом. And, I think that the element that brings those things together is really human presence and care. So it's these three elements, which on the one hand, creating safe spaces, on the other hand, restoring the agency and integrity of the body. And it happens through you. It happens through family members. It happens through experiencing the care of another. The question, am I loved, is also the questions that creates the therapeutic element for healing from trauma to occur. And Jessie, I wondered if you wanted to say anything. I will translate, 1 moment. Yeah. Ця робота в тому, що ми надаємо безпечний простір, в тому, що ми відновлюємо відчуття авторства і цілісності тілесного досвіду, вона, власне, відбувається через вас, через те, що ви можете надати цей людський компонент людяності в роботу. Це, власне, те, що є, що створює терапевтичне пространство. Простір, вибачте. Також через те, що ми задіємо інших членів родини, або ще надамо якось людині досвід підтримки саме з боку інших людей. We have a question here. Can we ask the person to answer? To ask, yes, please. Маспак Ігор. Будь ласка.
Да, добрый день, я извиняюсь, мне нужно, у меня сейчас клиент на 5 часов. Скажите, где запись будет этого? Я повішу її під тими ж постами, що я зробила в соціальних мережах. Шукайте там, де було. Igor is asking to excuse himself because he has a client right now. He has to go, and he asks if there will be a recording so that he can continue to listen to the information that you are giving. Okay, can I ask Oksana, I have a question now because it's now 11 o'clock. Yeah. We can fold the next parts probably into our next segment. And maybe take, Jesse, I don't know what you think. Should we just have a conversation right now a little bit? Yeah, that seems good to me, is to open up time. I'm happy that I have time and I can, I do. yeah, and so maybe we open it up for questions, discussion, sharing at this point. Does that seem right? Should I stop the recording then? Do people feel safe with it going on, and then we could edit it out later, or stop it, and that would provide safety? Дорогі присутні, як ви вважаєте, чи мені варто припинити запис, щоб ви могли більш-менш так безпечно ставити свої питання, чи ви почуваєтесь в безпеці з питаннями, щоб ми могли їх записувати? Можливо, ми потім будемо редагувати цей запис і не будемо вішати приватну інформацію. У нас є питання від Віктора. Можливо, Віктор так і відобразить суспільний запит, як ви вважаєте? Чи припиняти запис, чи ви будете ставити так своє питання? Ну, я відчуваю себе у безпеці, тобто нема проблем, якщо запис буде продовжуватися. Я не знаю, як в тому статні. Будь ласка, ставте своє питання, я прикладую. Ага, да, питання. Питання, тобто, наверное, на русском мне будет немного проще сейчас говорить. То есть принцип оказать противоположное травмирующему событию действию. Если там очень сильное чувство небезопасности, мы должны его дать. Если человек испытывает, ну да, как особенность, полное бессилие и собственную беспомощность во время этого события, мы должны потихоньку вернуть ему это ощущение. То есть, вот, такие основные принципы. То есть есть какие-то пункты травмы, и мы по ним должны в обратном промежутке потихонечку, по мере возможности, начинать действовать. The question from Victor is, if he understood it right, that we should give contradictory feeling, like if a person feels unsafe, if trauma took away all the safety out of him. So what we should do is to provide safety in steps which you describe, right? So body safety, then this interpersonal safety. Did he understand it in the right way? Yes. Yes. And Yes. that, you know, often the safety is so primary, and so let me call it primitive in a way, you know, that it's not verbal. I mean, that we're dealing with things that are not in the realm of language, but they can be too. And, you know, let me just, I just kind of wondered, yeah, well, anyway, maybe we'll talk about that next time, you know, because some of the things have to do with finding the places where people can reconnect with where and how they feel safe. Sometimes it can be the presence of a pet. Sometimes it can be, as I said before, having a blanket around your shoulders. Sometimes it can be, you know, drinking a cup of tea. Food can have that, or specific kinds of food, or finding a space where one is comfortable, or if nature is available. For some people, that sense of safety can be sitting under your favorite tree. Так, ви правильно зрозуміли, Віктор. Тут спільна відповідь буде про те, що ця безпека, ми більш детально на ній зосередимось наступної п'ятниці, вона інколи буває навіть не про вербальне, а дуже такі нібито примітивні речі, про там поспілкуватись з домашньою твариною, так, або ця ковдра, про яку ми казали, або, можливо, там випити чашку кави улюбленої, або там якась улюблена їжа саме для цієї людини. Або якесь там місце, яке дуже для неї особливе, там приклад, який навели, це
там дерево, на якому людина любить проводити там час, так, усамітнитись. Або і знову ця дуже важлива річ про відновлення зв'язку з близькими людьми, важливими для цієї людини. Thank you. Спасибо. I might add as well that Victor's question for me really gets at the importance of normalizing and validating feeling unsafe. That in addition to providing suggestions for and assistance with regaining safety, which we want to acknowledge must be incredibly difficult right now. But in addition to hoping to regain some small primitive sense of safety, it's so important to also first validate the reality that people not only don't feel safe, they may not be safe. Додаток в тому, що дуже важливо, як вважає доктор Гойкоїча, почати з того, що ми нормалізуємо і валідизуємо реакції на таку ненормальну реальність, яку наразі переживають наші клієнти, так, ті люди, яким ми надаємо допомогу. Дуже важливо нормалізувати і валідизувати. Ну і потім запропонувати допомогу щодо відновлення цього відчуття безпеки. Можливо, тільки так, сподівання на відновлення, але що ми можемо зробити? Можливо, ці примітивні дуже речі для того, щоб людина знову, ну, принаймні в деякий там спосіб, там, в деякій мірі відчула безпеку. Can I say one more piece? I'm still thinking about Victor's question, the balance that I think is implied, the importance of balance. We're not talking about trying to talk people out of their feelings. Дуже важливий також додаток про ваше питання, Віктор, про те, що ми запровадимо баланс для людини. Це не про те, щоб ми там щось таке сказали, щось вона нам таке розповіла, щоб вона там виговорилась, розповіла про свій досвід, а щоб її трішки збалансувати в психологічному сенсі. Спасибо, дякую. Thank you. У нас ще було питання і також від Віктора, так? Будь ласка, Віктор, долучайтесь. Спасибо. Так, у меня тоже практически такой момент в плане оказания вот такой помощи, скажем, военным или мужчинам, вот от меня как тоже от мужчины, людям, которые стыдятся своей слабости или признают, что что-то не так. Как в этой ситуации, если они даже не примут стакан воды от меня, и тем более еще что-то, как в этой ситуации нужно было бы действовать? The question is, дякую. The question is about military servicemen and about men in general. If they are ashamed of their reactions, they may be ashamed even to take a glass of water from me, Victor says. So how can they acknowledge, confess that they may experience such reactions? What is the specifics of assistance to them? That's an excellent question. I'm sure Ava, Ben, other students of ours who've worked with our military clinic might have something to say about that too. My sense is that, again, as Ava said, this doesn't need to happen verbally. We want to honor, in some ways, it may be very important to honor the reality of that shame and those resistances, but create a sense that people within themselves, that men within themselves could acknowledge without speaking it necessarily, without having to say it out loud to anyone, but giving them the space within themselves to acknowledge that it's okay to feel scared, it's okay to be worried. Yeah, and kind of responding to that too. I mean, I think it's an excellent question, and it's, I think, the question that soldiers with PTSD and the people who work with them have worked with for a long time. Це питання дуже влучне, і це питання, яке стосується і військових з опитом ПТСР також, про те, що дуже важко визнати за собою такі реакції. Ну, відповідь в тому, що ми можемо навіть інколи невербально, але в собі і взагалі в оточенні, і в тих умовах, які ми створюємо, знаходити простір для таких реакцій, визнавати їх знову-таки як нормальні і валідизувати, відноситись до них з пошаною і повагою, що це людина так відповідає навіть цей сором,
Це людина так чинить спротив тим ненормальним обставинам, в яких вона перебуває. So, I mean, I wanted to kind of reply to that then a little bit more specifically. I mean, I think what you all know as therapists and what this trauma work actually requires is to create the holding environment, which means on a very basic level is to be there and to have certain rhythms and to create a place where a conversation can happen. So that's the basic thing. For men who have experienced trauma, I think guilt and in general survivor guilt is really powerful. And in the beginning, it's a feeling. Again, it's that sense of being emotionally aroused. And that feeling is generalized. It's not differentiated. It's not attached to the reality and the difficulty of the situation itself. Ну, відповідь ще в тому, що та допомога, яку ми надаємо, ми створюємо це відчуття безпеки через те, що ми присутні, ми готові слухати, ми задаємо певний ритм нашої роботи, і ми створюємо простір для будь-яких реакцій, які нам демонструють наші клієнти. Ну і наводиться приклад ще, окрім цього сорому, про який ви, Віктор, запитали, також провина або провина людини, яка вціліла, про те, що це дуже потужне відчуття, яке не раціональне, але воно також є відбитком тієї фізіології, про яку ми чули, цієї збудженості, збудження емоційного, так? Коли вона не прив'язана до якихось адекватних обставин, але при тому дуже потужне відчуття. То ми також можемо ставитись з розумінням, з повагою і нормалізувати такі переживання, як реакцію, як відповідь на ненормальні обставини, в яких перебуває людина. Дуже дякую. Go ahead. Oh, I was just wondering if Ben had anything to add. I don't want to put you on the spot. No, that's okay. I hear the question about shame and a sense of humility and service, and to find ways to really honor the dignity that's being upheld in those moments as important and as protective and as part of a whole trauma response in terms of fighting, in terms of service, and to really meet somebody where they're at. And if they're not interested in a glass of water at that moment, to let them feel where they're at as important. Thank you. Так, також демонструють нам, пропонують, вибачте, нам відноситись з повагою, пошаною, розумінням до цих відчуттів сорому або навіть приниження, так, тому що людина переживає ураженим своє відчуття гідності, так, вона переживає себе переповненою тими обставинами, тими своїми переживаннями, в яких вона переживає. І ми можемо тлумачити її реакцію як відповідь, таку суцільну відповідь її організму, її психіки, її відповідь на травму. Це те, як вона порається з нею. І навіть той склянка води, про яку ви казали, ми можемо поставити з розумінням те, що людина відмовляється від склянки води, то вона в тому активна, вона не хоче. Ми також можемо так з пошаною, з повагою поставитись до того, як реагує ця конкретна людина. Тобто це все такі захисні реакції, активні, ми не тлумачимо їх як там щось ненормальне, так? А це процес впорання. І він заслуговує на розуміння і на простір, в тому вигляді, як він проявляється. Ось так. Дякую. Тобто можна сказати, сейчас я подумаю, как это в какое-то выражение. Я понимаю, это, например, если человек отказывается от воды банально, да, да, я понимаю вас, и это ваше право не принимать от меня. Можно бы так это было сказать или по-другому. So, for instance, if a person refuses to take this glass of water, so my reaction should be like, yes, I understand this is your right not to take it. I appreciate it. You may refuse for sure. Is this right? Yes, and maybe even some acknowledgements that, I mean, what strikes me about all of this is that the very gesture that hopes to offer safety is the gesture that itself
can trigger shame in someone. Мгм, мгм. Так, і навіть з розумінням поставитись до такої відмови, і от таке зауваження, що навіть оця як це сказати, пропозиція безпеки, тобто пропозиція допомоги, яку ми можемо надавати, вона також може переживатись як загроза безпеці. І ми також мусимо з розумінням до цього поставитись. Людина може відмовитись від нашої пропозиції, в тому переживати свою цю agency, авторство своє. So that honoring agency and recognizing that, even my offering you water is uncomfortable for you. Мгм, мгм. Brings up. То ми можемо знову таки з повагою поставитись до цієї необхідності почувати себе автором, так, і того, що людина не хоче приймати мою склянку води, цю пропозицію допомоги, яку я надаю. Дякую. Тобто поощрять любое проявление собственной инициативы, даже если оно выглядит как поверхностно, как что-то, казалось бы, неправильное. Да? Человек хочет одеяло, и ему скованное, даю, а он отказывается. Но и это уже хорошо, что он выражает свою позицию. То есть вот так вот. So to encourage any initiative from the side of this person, right? Even if he refuses my help and that would be adequate. For instance, he asked for a blanket. I have given him a blanket, but then he refuses this blanket. So to acknowledge that anyway he experiences himself active and agent in it, and to acknowledge that yes, he may have a right for it. Yes. I would add to that, and I think this is something we'll talk about perhaps next time we meet, that one of our tools that we offer is to understand all traumatic responses and behaviors as potentially safety seeking, which has a contradiction in it. That if I offer a glass of water because and that's an offer of safety, that the person's refusal may itself be safety seeking in a different way. I need this shame, this mentality to keep myself safe from feeling more shame, perhaps. So there's contradiction. Дуже важливий момент, на якому ми, можливо, зупинимося наступної п'ятниці, це про те, що ми всі реакції, які демонструє людина, розуміємо як реакції, скеровані на пошук безпеки. І в цьому може бути протиріччя, тому що, наприклад, там з цією склянкою води, я розумію, що людині було б краще зараз випити склянку води, але те, що вона відмовляється, це також її в цьому авторство, і я до цього ставлюсь з повагою, як те, що вона активна у своїх спробах подолати, опанувати наслідки травми. Навіть якщо це така суперечлива поведінка, я до цього ставлюсь з розумінням, як до там, якихось поведінкових кроків у пошуку безпеки. Дякую, дуже дякую. Шановні учасники, чи є ще питання? Тому що ми вже перетримали сетінг. Наташа, будь ласка. I can ask my question, describe situation in English. So one of probably the difficult reaction of people who have been traumatized by the war and the events was that some people stay like unthankful towards the efforts of other people to help them. Some people can express disappointment in Ukraine. Some people can express like disappointment in the country where they're living. I understand that this is one of the reactions that sometimes people just want to explain, want to flee even further, like from Poland, from Germany, to a much safer place. But it's really hard to understand this reaction. I try to help this people if I face them, like asking them what news can bring you the feeling of safety or maybe some events. But my question is rather how to understand these people, that this is really their reaction, that this is really the response to shock situation, and not to kind of get angry with them, because you see that lots of people are really trying to help, and seeing that some people do not appreciate it, I can understand that this can ruin the efforts of volunteers.
Excuse me for a moment, I will translate it into Ukrainian to the rest of our listeners. Питання було про те, що дуже часто Наташа каже, що ми стикаємося з такими людьми, які пережили важкі, складні якісь події, і після того їх реакція полягає в тому, що вони висловлюють дуже сильне розчарування як Україною, так і іншими країнами, куди вони приїжджають, і тими людьми, які там, можливо, якось так неправильно надають їм допомогу, то питання в тому, що можна робити з такими реакціями. Ну, ми повинні їх тлумачити як пошук безпеки також, як їх активність, але ну, яка може бути наша відповідь на те, що ну, це може дуже так розчаровувати і дуже, ну, як сказати, у відчай навіть приводити такі реакції, коли люди висловлюють ну, такі негативні, дають відгуки на зусилля волонтерів та там, ті зусилля, які скеровані на те, щоб їм допомогти. Thank you, I have translated it already. Yeah, it makes me wonder if any of you want to reply to that, because you must have been thinking about this as well and experiencing it. Я думаю, чи, можливо, хтось із вас може дати відповідь на такі питання, тому що ви стикались з таким досвідом. I have mine, I don't know. Probably some of participants will join. Дорогі учасники, чи є у вас? Ну, я мог бы, да, сказать, что, на мой взгляд, тут идет речь уже о косвенных признаках более тяжелых проблем личности. То есть это можно предполагать наличие личностного расстройства у таких людей по той причине, что это такое разделение мира на их жертвы, я жертва, которой все остальные должны и не дают. И тут получается, ну, похоже, что нужно делать интервенции какие-то, направленные на ну, на какое-то обозначение реальности происходящего, но подразумевать наличие личностного расстройства и может переадресовать этого человека к специалисту, который занимается психотерапией личностных расстройств. Но... Перекладати? Alexei says that probably such cases deal with indirectly deal with serious personality disorders. He says that for such people, probably there is a division of all people around to those who are victims, and they are victims themselves, and everybody is obliged to help them, to support them, and probably interventions should be more deep, like coming from a psychotherapist who can assist in personality disorders. I can say from Emma Худковська, будь ласка, долучайтесь так. Эмма, чи вы меня чуете? Долучайтесь, пожалуйста. Так, я чую. Но у меня такая позиция, что, с одной стороны, если бы я нарисовала линию, то, с одной стороны, слева крайняя сторона, это была бы человек находится в остром стрессе, да, в травме, а справа это ну, разочарование. Разочарование, то я бы, наверное, где-то вот здесь бы, вот эта серединка, попробовала бы человека просто вернуть в сегодняшнюю действительность и предложить ему, ну, как бы переключить свое внимание, заняться чем-нибудь, ну, может быть, тоже помогать, да, то есть тем же волонтерством для таких же, как и он, ну, возможно, заняться там, ну, я не знаю, то есть если это новое место, ну, перемещение человека в какую-то другую страну или что-то еще, то есть заняться обустройством, ну, то есть переключить его внимание на сегодняшнее, на тут, здесь и теперь, и что я могу себе помочь, чем своей семье, допустим, ну, вот как-то так. Спасибо. Am I saying that for her, this is a kind of line, and the extremums of this line is a person in acute stress from one side, and this person is disappointed from the other side, and she thinks that it's a good idea to bring him to somewhere in the middle, to here and now, and probably to switch this person's attention to maybe his immediate surrounding, maybe to helping other people. This is her idea. I see that there is a question in the chat. Excuse me. Thank you very much. Yes. This was about translation. I can share my experience. I can share my vision of this. Я можу поділитися своїм досвідом, як я це бачу. Я переживала це, Наташа знає, ми з нею разом волонтерили
офісі для вимушених переселенців, я переживала цей самий досвід, який я виносила багаторазово на супервізію. Це так, як на мене, може сприяти вигорянню фахівців, коли вони чують таке розчарування з боку людей, яким вони надають допомогу, про те, що все погано, волонтери неправильні, місто неправильне, Україна неправильна і так далі. На якомусь етапі мені дуже допомогла Олена Ступак, я не знаю, чи вона тут. Я дуже з вдячністю її пригадую, коли вона сказала, що Оксана, їм погано, вони налякані. Ти працюєш не з їх політичними переконаннями, не з тим, щоб переконати їх в чомусь, якісь світоглядні речі. Ти працюєш з тим, щоб допомогти їм у їх душевному болю. І мені це тоді дуже допомогло, я дуже їй вдячна. I will translate in shortly. I said that I had this experience in 2014 when I worked with internally displaced people, and I had the same experience when people came to Dnipro and they said that Dnipro is the wrong city, that volunteers are doing wrong things, and this is all wrong. And then I brought this to supervisions for several times, and I remember one, that was a person from Kyiv, and she helped me very much. She said that I work with their pain, I don't work with their beliefs, with their world outlook. I try to assist them in their pain, and they are very in great fear. They are terrified of what's going on. And that helped me then, that I should not I should not prove them anything, that I am right or Dnipro is a good city. I just should assist them in them feeling pain. I see that Sasha Pushkov has raised his hand. Sasha, yes, please go ahead. Мне кажется, то, с чем мы сейчас сталкиваемся по поводу злости, это еще ведь динамика горя, и, по сути, после шока идет агрессия, она должна быть и на внешней, и на себя, и на систему, это нормально. Ну, то есть другое дело, что у кого-то дымоходы не работают, и кто-то только может на волонтеров и агрессировать, да, и важно просто понимать, что это динамика, и нужно помочь человеку прикоснуться и к своей злости на себя, и на того, кто погиб, и там, или что-то случилось, это просто, это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Sasha says that he thinks that what we face now is probably a normal dynamics of grief, that people in such a way react to the experience of touching upon someone's death, some terrifying news, and what we may do to help them go along this reaction. I see that they have also a question. Elena says that she's thankful and she hopes to see you next week, next Friday. Oksana, can I add to these? Yes, sure. Yes. I love everyone's comments. And I appreciate this idea of working with people in their pain and their fear. Sort of two things are occurring to me is that trauma is not easy to work with. It's not just, it doesn't just present as a kind of hurt that's easy to take care of. It often, precisely because of that fight, flight, or freeze mechanism, people are often activated to fight against the very people who may be offering them help. That's a normal part of trauma, but boy, it feels frustrating to be on the other side of that. So one of the things that we talk about in our safety module is having a support system, as you're already doing among yourselves, to validate your own very normal feelings of frustration and honor those. Also okay to feel. Руслана, можете ви, будь ласка, вимикнути мікрофон, тому що дуже гучно у вас там. Можете, будь ласка, вимикнути мікрофон. Shall I translate it already? Do you have something else to say? It's just so fascinating to me that these descriptions parallel what we see in the communities where we're dealing with urban violence and the way the youth experience that oftentimes the educators that are trying so hard to help those youth, they say, but they've kick us in the shins or get in our face and yell at us. They don't want our help. And that is very hard. Thank you.
Так, відповідь в тому, що всі дуже дякуємо всім за коментарі стосовно цього питання, про те, що травма – це дуже непроста тема для роботи, про те, що ті люди, яким ми надаємо допомогу, вони перебувають під впливом цих реакцій «біжи», «завмри», так, або що там ще, ну, три реакції ці пам'ятаєте, що вони переживають надмірне збудження і є готовими до того, щоб надавати відсіч навіть тим людям, які їм провадять допомогу, пропонують допомогу. І тому це те, про що ми будемо розмовляти наступного разу. Дуже важливо укріпити тих людей, які цю допомогу запроваджують, налагоджувати систему стосунків, підтримки для вас самих. І також доктор Гойковича каже, що це дивним чином дуже так нагадує ті запити, з якими працюють вони самі у цьому насильстві, яке діти переживають у місті, так, про те, що вони можуть бути не готовими, не хотіти, дуже агресивно ставитись до допомоги, яку пропонують їм фахівці, дуже так грубо поводитись. І це, звичайно, може травмувати непідготовлених фахівців, які надають таку допомогу. And I don't mean to overlook very important differences in these circumstances. Але, звичайно, є дуже важливі відмінності у таких. And I am reminded, and maybe people have already said this, I am reminded that it's for those who are experiencing trauma, it's so hard to know who to trust. Дуже важливим, я вважаю, нагадати, що для тих людей, які переживають травму, для них важко довіряти і важко обрати тих, кому можна довіряти. Thank you. Подскажите, а следующую пятницу тоже время, та же самая ссылка, да? Да. То же время, та же самая ссылка. This is about next Friday, whether the time is the same and the reference is the same, the link. And I said that yes. Yes. Okay. Так, Лідія, будь ласка. Oh, I would like to ask a question. So we are dealing with the people who saw the traumas, but I've never experienced working with people who's got traumas when their relatives died right in front of them in the battlefield or right in the cities where the homes are shelled and they see their bodies of their friends, kids. It's a different story when you work with a person who lost a relative or friend in a car accident, and it's easier for them to work and explain. But I know that in the United States, we have a lot of soldiers who got through the battlefield in hot spots and came back and dealing with PTSDs. Maybe you give some assumptions or a few things. How can you deal with this acute trauma? Because in Ukraine, like never before, we've never experienced this. And a lot of psychologists are in a dead end how to deal with this. Thank you for the question. Just for a second, I will translate it into Ukrainian. Лідія каже, що є різниця між тими випадками, з якими завжди працювали українські спеціалісти, фахівці, і наразі дуже велика кількість подій страшних, свідками яких є українці, коли вони своїми очами, на власні очі бачать там якісь жахливі сцени руйнувань, так, коли їх знайомі або діти потрапляють там під бомби і гинуть на їх очах. І про те, що там, коли це відбувалось у випадку, як це сказати, автокатастрофи, тоді там знаходили слова і було легше пояснити те, що відбувалося. Але те, що наразі відбувається, немає слів, і це якийсь екстра опит, досвід, так, і можливо є якісь рекомендації. Ми знаємо, що в США є робота психологічна з військовими, в тому числі, які переживають ПТСР, можливо, є якісь рекомендації, як працювати з таким досвідом. Thank you. It is very different than something like a car accident. Це дуже відрізняється від досвіду автокатастрофи.
unlike a car accident that presents the world as unpredictable, these kinds of deaths that the people you're working with have witnessed go to the very core of one's identity and sense of violence to one's identity and destruction of one's community. So it's not just a tragic accident that presents one with the existential truth that the world is unpredictable. It is so much more than that in that it goes to the very core sense of one's belongingness and tearing apart of that. And I think being able to acknowledge that. Так, важливо визнати, що це інший досвід, що на відміну від автокатастрофи, де людина переживає один випадок цієї непередбачуваності, неконтрольованості світу, у тих обставинах, з якими ви наразі стикаєтесь, важливо визнати, що це заторкує такі найглибші якісь настанови, найглибші переконання стосовно такі екзистенційні, так, відчуття стосовно того, як людина переживає власну ідентичність, стосовно її безпеки, стосовно того, наскільки контрольованим почувається світ, як вона належить до цього світу і як вона розуміє, відчуває світ взагалі. Yeah, no, I just want to thank you for your question, because I mean, maybe that even intensifies what we have to look at when we talk about grief in a few weeks, because I mean, we're talking about traumatic grief that has really different kind of features than other forms of grief and is overlaid with maybe witnessing something that you could never have imagined you would see, and losing your home, and as Jessie said, losing your community as well. Доктор Сімс, дякую за питання, тому що вона каже, що це допоможе їм переглянути той зміст, який вони приготували стосовно горювання, травматичного горювання, яке відрізняється від інших видів горювання, коли людина була свідком того, що ніколи не очікувала побачити або пережити, так, і коли вона втратила цю найближче коло до неї, так, і ці найглибші, ці настановчі переживання були зруйновані. Well, I think we will have more opportunity probably to talk next week, and maybe, we'll see if people want to meet after that as well. Okay, is that all right? Я думаю, що у нас ще буде можливість з вами зустрітись і поспілкуватись наступної п'ятниці, і, можливо, ви будете готові також там з питанням, які ви хотіли обговорити. And I want to say that I feel very honored and very deeply moved to be in your company, and that I can say for those of us here, our hearts and our thoughts are very much with you at this time, and particularly all of you who I have met here today. Для мене це велика честь бути з вами. І я хочу сказати, що ми перебуваємо тут, але наші серця з вами, і дуже мені приємно, власне, з цими конкретними фахівцями, з якими я сьогодні провела цей час бути. Yeah. People are thankful, they write thank yous. Дуже дякую. Very, very thanks. Thank you very much. I appreciate your help. Thank you. Спасибо большое. Я чувствую ту поддержку, которую оказывают разные люди абсолютно бескорыстно, и это мне, во всяком случае, я вижу по коллегам, тоже добавляет уверенности
и надежды на то, что любви в мире и мира гораздо больше, чем всякого ужаса, который мы тут становимся свидетелями. И спасибо за такой отклик и бескорыстную помощь и желание помочь и поддержать. Thank you for your help, for your sincerity, for your openness. And this is a kind of example for us that all these people who support us, they provide us examples that we have more kindness and more solidarity in the world and all this horrible experience that we have to face now, right now. Thank you.